Hello everybody! Вы на канале Английский это легко. И в нашей рубрике Enrich Your Business English Vocabulary продолжение темы Future Trends. Будущие тенденции. Part 3. Часть 3. Consider. Рассматривать, обсуждать, взвешивать, обдумывать, продумывать, думать, полагать, считать. Consider. We considered him as a possible candidate. Мы рассматривали его как возможного кандидата. He cannot be considered for the job. Он не может рассматриваться как кандидатура на замещение этой вакантной должности. She considered resigning. Она думала, не уволиться ли ей. We considered him as a possible candidate. He cannot be considered for the job. She considered resigning. They considered where to hide the money. Они обдумывали, где спрятать деньги. We considered her to be our friend. Мы считали ее своим другом. We considered her qualified. We considered her a genius. Мы считали ее истинным профессионалом. Для нас она была гением. I considered him as a fool. Я считал его круглым дураком. They considered where to hide the money. We considered her to be our friend. We considered her qualified. We considered her a genius. I considered him as a fool. To consider somebody a weak leader. Считать кого-либо слабым руководителем. To consider somebody's actions foolish. Считать чьи-либо действия безрассудными. To consider as a candidate. Рассматривать кого-либо как потенциального кандидата. To consider that. Считать что. To consider somebody a weak leader. To consider somebody's actions foolish. To consider as a candidate. To consider that. To consider as a great honor. Считать что-либо большой честью. To consider unlikely. Считать что-либо маловероятным. To consider a situation. Обдумывать ситуацию. To consider carefully. Внимательно обдумать. To consider the feelings of others. Считаться с чувствами других людей. To consider as a great honor. To consider unlikely. To consider a situation. To consider carefully. To consider the feelings of others. To restrict. Ограничивать. To restrict. To restrict to a diet. Посадить на диету. His power was restricted within narrow limits. Его полномочия были очень ограничены. Certain information is restricted to government officials. Доступ к определенной информации разрешен только правительственным чиновникам. To restrict to a diet. His power was restricted within narrow limits. Certain information is restricted to government officials. Retire. Уходить в отставку, на пенсию. Retire. To retire from business. Отойти от дел. To retire early. Рано выходить на пенсию. To retire as editor of the magazine. President of the company. Уйти в отставку с поста редактора журнала, президента компании. He retired when he was 65. Он вышел на пенсию в 65 лет. To retire from business. To retire early. To retire as editor of the magazine. To retire as president of the company. He retired when he was 65. To be continued. Продолжение следует.
Спасибо, что остаетесь с нами. Следите за обновлениями. Продолжение следует.